Okay. So today I will see one of the point uh, how array is stored on the heap. Okay. Once we initialize, what happens at runtime. After that, we'll see some of the assignment problems we'll cover. We'll see how to think while solving the uh, any problem. Okay, how to think when where I mean how to like draw the array, then do some pre-assignment before writing the code. So that type of thing we'll do, and then we'll write the code. So how to think in that direction, we'll work on that. How array will be stored on the heap. This will see how this. So what basically happens? So we creates the array int int array equals to new int, and we use here size. Okay, we suppose we give it here error of 0 equals to 20, error of 1 equals to 30, like this, right? So after compilation, okay, in execution process, JVM executes this line. So when JVM executes this line, what happens? Okay, when JVM executes this line, what happens? When JVM executes this line, what happens? So let's consider we have this heap area. Okay. This is an heap area we have. Heap area. Once JVM executes this line, what happens basically? So it will create an array of 10 integer size. Okay, means one integer size. How many bytes required for one integer? How many bytes required for one integer? 2 bytes. 2 byte. 2 byte or 4 bytes? 4 bytes. Okay, so to store integer, 4 bytes required. I mean 4 bytes space required on the in heap or wherever we stored in the RAM, we can say generally 4 bytes space required. Now we have created an integer array of size 10. Then what happens once JVM executes this line? So it will create an array ERR array
Okay, like this. So this is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. Okay. Once this line executes, so it creates an array of this size, however the size we given. If 100 given, then it will create the 100 size of an array. Then this one square is for one integer. So one integer square is accessing will utilize 4 byte space. Then this 10 squares or 10 size will utilize how many bytes? 40. 40. Yes. So one is utilizing 4 bytes. So combination of 10, it will utilize 40 bytes. Okay. Now see here. So we stored only two values here. So at zero's position, 20 and 30. And 30 like this. Okay. Now what I want to tell you the drawback of the array. Okay. So what happens? So when this line executes, JVM creates this size array on the JVM on the heap area. Okay, and it assign the space or is assign the memory whatever is the size required. Okay. जेव्हा पण असे ही लाईन असते तेव्हा जेव्हीएम काय करतं की जेवढी साईज आहे तेवढ्या साईजचा ॲरे क्रिएट करून ठेवतं. नाव सपोज की 100 साईज आहे. ओके, नाव तुम्ही फक्त दोन स्पेसेस दोनच लोकेशन ऍक्सेस करताय 4 बाईटचे दोनच व्हॅल्यू स्टोअर करताय बट इथे साईज 100 चे दिले. देन हे 100 into 400 बाइट्स स्पेस रिझर्व करून ठेवतं हीप वरती जेव्हा पण ही लाईन एक्झिक्यूट होते तेव्हा. ओके, नाव you are storing only two values. That is not a matter. Okay, जेवढे बाकीचे ते 98 स्पेसेस आहेत ते ऑलरेडी त्याने स्पेस रिझर्व केलेला आहे. तुम्ही स्टोअर करा अदरवाइज न करा. That's not a matter. So this is a drawback of the array that whenever we declares an array, okay, of the size, it will reserve the space, that much space on the heap. Okay, so when we declare it, it will create in this array. Once we assign the values, okay, it will assign this value at this spaces and other fields will be assigned with the 0. Default values will be 0, but it will create this all the everything. It's not like that we are only accessing 2, so it will utilize only 4 into 4 8 bytes and it will not utilize all the memories. असं कधी नसतं. जेवढा आपण अरे आपण डिक्लेअर करतो जेवढा साईज असेल तेवढा साईज रिझर्व करून ठेवली जाते रॅम वरती हीप एरियावरती. हीप एरिया would be on the RAM again. Okay, hope you guys with me. Okay, so this is a drawback of the array that जेव्हा आपण जेव्हा साईज 1000 चा केला तरी पण 4000 लाईक बाईट ऑफ या लाईनलाच ते रिझर्व करून ठेवतं. ओके, नंतर बाकी खालती किती यूज करायचे काय नाही काय मॅटर नाही. इथं रिझर्व केली जे काही जेवढे आपण यूज करू तेवढीच युटिलाइज होईल, बाकी सर्व काही मेमरी वेस्ट जाईल. दिस इज अन ड्रॉबॅक ऑफ द array. सपोज की आपण 100,000 चा केला ना, जस्ट we use 10 places, then other space would be wasted. So to overcome this in Java, once we go in some topics later, we have array list collections, okay, that overcomes this drawback and they creates it dynamically. So I mean we ते पण सिमिलरली अरेज आहेत बट आपल्याला ते साईज द्यायची गरज नाही त्याच्यामध्ये पडत. ते इंटरनली मॅनेज करतात डायनॅमिकली जेवढी साईज हवी आहे तेवढी.
बट त्याच्यामध्ये कसं आहे की जेवढा स्पेस आहे, सपोज इथे 1000 आहे, जस्ट 2 केलेत, बाकी 998 स्पेसेस विल बी वेस्टेड. त्याच्यामध्ये तसं होत नाहीये. जेव्हा आपण कलेक्शन अजून पुढचे टॉपिक्स आहेत आपले, त्याच्यामध्ये आपण जाऊ तेव्हा ते इंटरनली युजेस तयार आहे, बट ते डायनॅमिकली क्रिएट, तिथे ते त्याचे ऑब्जेक्ट क्रिएट करताना ते साईज द्यायची गरज नाही पडत आपल्याला, ते इंटरनली मॅनेज करतात, जेवढी साईज पाहिजे तेवढी घेतात. ओके, सो लिटल बिट ऑफ साईज वेस्टेड, बट नॉट इज टू मच साईज वेस्टेड, too much space wasted on the heap in that cases. Okay, that we will learn later, but so you got it right. Once JVM executes this thing, it reserves the space on the heap and create, and then however is we initialize, it will give the values, and other space will be wasted if we are not using that. Any question on this? काही क्वेश्चन कोणाला विचारते? नाही right? Actually खूप लेट जॉइन करते पीपल्स. ओके, लोग. So initially I seen 2021 student, now is 29. Okay, join on time guys. Okay, I mean आपण तरी 5 मिनिट लेट स्टार्ट करतो क्लास, तरी कोणी 5 मिनिट पण असं 10 मिनिटांनी वगैरे डोंट जॉइन. ओके, टाइमला जॉईन करा. ओके, अजून गोइंग फॉरवर्ड आय एम प्लॅनिंग काही लेक्चर्स. ओके, आय मीन tomorrow or day after tomorrow's. Okay, if I start on 8:30, okay, sometime काय होतं की ऑफिसच्या मीटिंगमुळे मी 5-10 मिनिट लेट होऊ शकतो, बट जेव्हा मी 8:30 ला जॉईन करेन, ओके, तेव्हा मी काही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन शेअर करत जाईन रिगार्डिंग कंपनी वर्क. ओके, हाऊ प्रोजेक्ट डेव्हलपमेंट वर्क्स इन कंपनीज, रिगार्डिंग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मी देत जाईन. सो ज्यांना पण वाटतं की बाबा काही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लर्न करण्याचे, त्यांनी एक्झॅक्टली 8:30 ला जॉईन करा. पहिले 5 मिनिट आपण मी अदर दॅन दिस सिलेबस अजून काही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जे काय असेल कंपनीज, जे काय आमचा एक्सपिरियन्स आहे आतापर्यंत, 8-9 वर्षाचा एक्सपिरियन्स इन द कंपनीज, हाऊ प्रोसेस वर्क्स, हाऊ डेव्हलपमेंट वर्क्स, जे काही गोष्टी असेल तरी शेअर करत जाईन. बट मेक शुअर की ते रेकॉर्डिंग होणार नाहीये आणि ते पहिल्या 5 मिनिटामध्येच होईल, 8:30 to 8:35 त्याच्यामध्ये. ओके, सो मेक शुअर की तुम्ही जे काय असेल ते ऑन टाइम जॉईन करा. ओके, तर की हे आय मीन कधी कसंही जॉईन करायचं, आता जो काही सुरुवातीचा पार्ट असेल तो करणार नाही, नंतर अगेन कन्फ्युजन, इट शुड नॉट हॅपन लाईक दॅट थिंग. ओके, okay, so that's it about this, how array created and on the heap and how it is. So just I wanted to show you that की जेव्हा आपण अरे क्रिएट करतो तेवढं ते जेवढं काही साईज येतं तेवढं स्पेस ते रिझर्व करतं, आणि जेवढं काही आपण यूज करेल तेवढंच कामाला येतं, बाकीचं जे काय वेस्ट जातं ते रिझर्व करून ठेवतं. वेदर वी आर युझिंग इट ऑर नॉट, इट विल कीप रिझर्व इन दॅट स्पेस. काही क्वेश्चन नसेल देन आपण जे काही प्रॉब्लेम्स आहेत आपण ते पाहूया. ओके, एक प्रॉब्लेम होता जे की कालच्या नाही परवाच्या असाइनमेंट मध्ये होता. फाइंड द smallest number in the array and find the largest element in the array. Okay, let me save it. Array on. Okay, सपोज की आपल्याकडे हा अरे आहे,
Okay. 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. ओके. हा आपल्याकडे अरे आहे. मोस्ट ऑफ द बऱ्याच जणांनी हा प्रोग्राम इनकरेक्ट लिहिले. आपल्याला काय करायचं याच्यामध्ये की सो सपोज की 10 आहे. ओके. इथे 550 आहे. 4 आहे. ते 6 आहे. अगेन इथं 2 आहे. then इथे 80 आहे. again इथे 60 आहे. 70 आहे. and then ते 20 आहे. सो हा एक ॲरे आहे. ओके. म्हटलं हा ॲरे ॲज अन इनपुट दिला तुमच्या मेथडला, तर तुमच्या मेथड ना फाइंड आउट केलं पाहिजे की विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर आउट ऑफ दिस ॲरे, आउट ऑफ ऑल दिस एलिमेंट्स. ओके. काही लोकांनी झिरोथ एलिमेंटचं म्हणजे असाइन केलं. इथेच एक 2 4 8 लाईक दिस इन्क्रिमेंट व्हॅल्यूज दिल्या आणि झिरोथ लोकेशनचा जो एलिमेंट असेल तो स्मॉलर एलिमेंट शो केला अँड देन जो लास्ट एलिमेंट असेल ते इन्क्रिमेंट व्हॅल्यूज दिल्या इन्क्रीजिंग असेंडिंग ऑर्डरने आणि जो लास्ट असेल तो लार्जेस्ट एलिमेंट. नॉट लाईक दॅट बेस. ओके. सिक्वेन्स मध्ये कसंही असेल, अरे इज नॉट सॉर्टेड बाय असेंडिंग और डिसेंडिंग. ओके. अरे व्हॅल्यूज कॅन बी एनिथिंग. आउट ऑफ दिस व्हॅल्यूज आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे की विच इज द स्मॉलर व्हॅल्यू. Okay. Now by looking here, the 2 is the smaller, right? So your program should return that 2 is the smaller, like this. Not like 0 आहे या 1 आहे. तर 0 पण 10 आहे. 10 is not smaller, right? 0th position or largest value is 80, right? If you print the last value, it will give the 20. It's incorrect. So आपल्याला प्रोग्राम असा लिहायचा आहे की हा अरे पूर्ण इटरेट झाला पाहिजे आणि चेक केलं पाहिजे की स्मॉलर व्हॅल्यू कोणते. सो तर कसं करायचं चेक, हाऊ वी कॅन चेक दॅट. ओके. सो इट्स व्हेरी इझी दॅट. सो आपल्याला एक व्हेरिएबल घ्यायचं आहे, राईट. एक व्हेरिएबल त्याच्यामध्ये एक व्हॅल्यू जे काही 0th पोझिशनची व्हॅल्यू असेल ते स्टोअर करायची. एक व्हेरिएबल लेट्स टेक अन इंटिजर स्मॉल इक्वल्स टू स्टोअर दिस 0th पोझिशन व्हॅल्यू, राईट. 10. We can store the 10 in that variable. Then we can iterate this array by using for loop. Okay. We'll iterate, we can iterate it from this or this because already 0 is initialized. Okay. Let's iterate from 0. 0 पासून iterate करायचं आणि चेक करायचं की 0th व्हॅल्यू आणि स्मॉल मध्ये जे व्हॅल्यू आहे which is the smaller. Okay. Whether this 0th position value is smaller. Yes. Whether this 0th position value is smaller than that, then we'll change that value with this value like this. Okay. See here, एक व्हेरिएबल घेतला स्मॉल इक्वल्स टू सपोज अरेज नाव आहे ARR ऑफ 0. ARR नाव आहे. सो दिस वी कॅन डू इनिशियली. एक व्हेरिएबल घेतला मी स्मॉल, त्याच्यामध्ये या अरेचं 0th पोझिशनची जी आहे व्हॅल्यू ती मी इनिशियलाइज केली 10. जस्ट इनिशियलाइज इट. ओके. फक्त इनिशियलाइज केलेलं आहे 10 सोबत. स्मॉल आहे दॅट इज नॉट. आपण हे नंतर चेक करणार आहे प्रत्येक व्हॅल्यू सोबत की कोणती व्हॅल्यू स्मॉल आहे. देन वी नो राईट की येस नेलं. So then how to iterate the array? We know, right? For integer I equals to 0, I less than ARR dot
ही सिंपल अरे इटरेशन आहे, याच्यामध्ये काही लॉजिक नाही आहे. अँड देन I प्लस प्लस. ओके, नाव आपल्याला चेक करायचं आहे या अरेमध्ये प्रत्येक व्हॅल्यू. सो 0th पोझिशनची व्हॅल्यू चेक करायची या स्मॉल सोबत, की स्मॉल आय मीन 0च आपण दिलेलं आहे तर काही हे स्मॉलर नसणार आहे. ओके, देन याच्यामध्ये काही इम्पॅक्ट नाही होणार. देन आपण काय करायचं की हे स्मॉल मध्ये 10 आहे, राईट? नाउ वी इनिशियलाइज दिस विथ 0th व्हॅल्यू, द 10 विल चेक whether this small is lesser than this error of 1. It is not, then it will not assign, it will not change the value of the smaller. Again it will check if the 4 less than the small has an 10, yes it's less than, then आपण काय करणार, स्मॉलर ची व्हॅल्यू चेंज करायची विथ दिस 4 व्हॅल्यू. म्हणजे स्मॉलर मध्ये 10 होती, नंतर ते 4 असेल. देन अगेन कंटिन्युअसली चेक करत जायचं. 6 हा लहान आहे, इज इट लेसर दॅन 4? नो, विल नॉट अपडेट. देन विल टेक दिस 2, विल चेक इज द 4 लेस, इज 2 लेस दॅन 4? येस इट इज लेस दॅन. देन स्मॉल ची व्हॅल्यू चेंज करायची 2 ला. ओके, देन 80 is not lesser, 60 is not lesser, 70 is not lesser, even 20 is not lesser. Okay, so how we can check it? Okay, we know we have the if condition, right, to check that. If condition मध्ये चेक करायचं आपण की is small, okay, greater than error of I, or either way we can check if error of I is less than small. बस एवढी एकच कंडिशन ऍड करायची होती, बाकी काही करायचं नाही त्याच्यामध्ये. अरे ट्रेड करायचं आणि एवढी कंडिशन ऍड करायची होती. कंडिशन मध्ये काय चेक करतो आपण की अरे मध्ये जेव्हा पण आपण अरे ट्रेड करू, अरेची प्रत्येक व्हॅल्यू ही या व्हॅल्यू मध्ये जे काही व्हॅल्यू आहे त्याच्यापेक्षा स्मॉल आहे का? जर स्मॉल असेल देन आपल्याला काय करायचं आहे, स्मॉल इक्वल्स टू error ऑफ I, जी काय व्हॅल्यू असेल. जर काय अरे मधली जी काय व्हॅल्यू असेल, सो आपण अरे इनिशियलाइज केला विथ द 10 error of 0. नाउ इज 10 लेस दॅन 10? नो, काही इम्पॅक्ट नाही होणार. फॉर लूप परत I प्लस प्लस होईल, 50 येईल. इज 50 लेस दॅन 10? नो, राईट. देन अगेन I प्लस प्लस होईल, I इथे येईल 4. इज 4 लेस दॅन 10? येस इट इज लेस दॅन. नंतर स्मॉलची व्हॅल्यू चेंज करणार आपण, error ऑफ I मध्ये किती 4 असेल, स्मॉलची व्हॅल्यू चेंज झाली 4. इथे 10 होती, इथे चेंज होईल 4 होईल व्हॅल्यू याची. नंतर अगेन आपण इटरेट करणार, I प्लस प्लस होईल. इज 6 लेस दॅन 4? नाही आहे. ओके, I प्लस प्लस होईल, एफ मध्ये जाणार नाही तो. देन अगेन 2 पिक होईल. इज 2 लेस दॅन 4? येस इट इज लेस दॅन 4. देन स्मॉलची व्हॅल्यू परत चेंज होईल, स्मॉल इक्वल्स टू error ऑफ I. error ऑफ I मध्ये काय असेल, 2 असेल, ते 2 असाइन होईल स्मॉलला. ओके, देन अगेन I प्लस प्लस 18 असेल, ए ऑफ I 18 लेस दॅन 2? नाही आहे. देन 60 लेस दॅन 2? नाही आहे. 70 लेस दॅन 2? नाही आहे. 20 लेस दॅन 2? नाही आहे. देन फायनली स्मॉल मध्ये काय असेल, जी काही सर्वात स्मॉलर व्हॅल्यू असेल 2, ती स्मॉलर व्हॅल्यू याच्यामध्ये असेल. बस एवढी कंडिशन टाकायची होती. प्रत्येक वेळेस आपण चेक करणार की जी काय व्हॅल्यू असेल त्याच्यापेक्षा जी नवीन व्हॅल्यू आहे ती स्मॉलर आहे की नाही आहे. स्मॉलर असेल तर त्याची व्हॅल्यू चेंज करायची, अदरवाईज चेंज नाही करायची. फॉरवर्ड. कोणाला काही कन्फ्युजन त्याच्यावरती? इज आहे. फॉर लूप आपण अरे इटरेट केला, या युप मध्ये फक्त चेक केलं की याच्यामध्ये. आता लेट्स टेक की सपोज आपण इथे error ऑफ 0च का इनिशियलाइज करायचं. ओके, आपण इथे 0 इनिशियलाइज नाही का करू शकत?
सो 0 इनिशियलाइज केला तर काय, what will be the problem? We initialize it with 0. काय प्रॉब्लेम होऊ शकतो? आय मीन रादर दॅन एरर ऑफ 0, म्हणजे अरे मध्ये व्हॅल्यू इनिशियलाइज करण्यापेक्षा आपण 0 इनिशियलाइज केलं रे, काय प्रॉब्लेम होऊ शकतो? एरर दाखवणार. एरर नाही दाखवणार आहे, इट विल एक्झिक्यूट. It will shows the zero value. आवाज ब्रेक होतोय परत येतं. हॅलो. हा बोला. प्रत्येक वेळेस ते झिरो प्रिंट म्हणजे झिरो व्हॅल्यू घेईन प्रत्येक वेळेस. एक्झॅक्टली. सी आपल्याला अरे मध्ये स्मॉल व्हॅल्यू कोणती ते फाइंड आउट करायची. तर कसं आपण स्मॉलला 0 इनिशियलाइज केला तर इथे 0 नाही आहे. याचं मिनिंग हे झालं की स्मॉल प्रत्येक वेळेस ते स्मॉल म्हणजे 0च असेल, स्मॉलर व्हॅल्यू. आणि ही कंडिशन कधीच ट्रू नाही होणार. जर अरे मध्ये तुम्ही पाहिलं तर अरे मध्ये कोणतीच व्हॅल्यू ही 0 पेक्षा स्मॉलर नाही आहे, राईट. तर मग कंडिशन कधीही ट्रू नाही होणार. इव्हन आपल्याला प्रिंट टू करायचे पण इथं रिटर्न 0 आहे, स्मॉल मध्ये काय असेल 0 असेल. तर काय करू शकतो रादर दॅन दिस, सो इंटिजर I think we'll check integer something like max. Okay, integer dot max या something hyphen max, something is that there. So like जी इंटिजरची सर्वात मॅक्सिमम व्हॅल्यू असेल ते आपण स्मॉलरला असाइन करायची. सो कारण का की आपल्याला स्मॉलर व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची, राईट. आपण सर्वात मोठी व्हॅल्यू स्मॉलरला पहिले असाइन करायची, देन अरेमध्ये चेक करायची की या व्हॅल्यूपेक्षा कोणती स्मॉलर आहे. पहिली 10 स्मॉलर असेल 10 असाइन होईल, नंतर 50 नाही आहे, राईट, कारण 10 ऑलरेडी आहे. 4 आहे, नंतर 4 चेंज होईल त्याच्यामध्ये, लाईक दिस. एकतर आपण 0 ची व्हॅल्यू इनिशियलाइज करा, अदरवाइज इंटिजरची मॅक्सिमम व्हॅल्यू इनिशियलाइज करा स्मॉलरला. स्मॉलर व्हॅल्यूला आपण मॅक्सिमम व्हॅल्यू इनिशियलाइज केल्यानंतर आपण अरेमध्ये मिनिमम व्हॅल्यू फाइंड आउट करू शकतो, स्मॉलर व्हॅल्यू, बाय कम्पेअरिंग दॅट. काही कन्फ्युजन ज्यांचे म्हणजे प्रोग्राम ज्यांना म्हणजे ज्यांनी केली नव्हती असाइनमेंट या ज्यांची मिस्टेक झाली होती असाइनमेंट मध्ये? काही नाही रे. Okay. Now on similar point, how to find maximum largest value in the array? Int large. आता लार्ज व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची, राईट. सो लार्ज व्हॅल्यू फाइंड आउट करायचं तर इव्हन आपण म्हणजे एरर ऑफ 0 ही व्हॅल्यू देऊ शकतो, अदरवाइज इंटिजरची सर्वात मिनिमम व्हॅल्यू वी कॅन असाइन इट. म्हणजे हे जे काय कॉन्स्टंट आहेत रे ते कॉन्स्टंट आहेत, इंटिजरची सर्वात मॅक्सिमम व्हॅल्यू याच्यामध्ये असते, म्हणजे एवढी काय साईज आहे त्याच्यापेक्षा स्मॉल बिगर दॅन व्हॅल्यू. आणि इंटिजर डॉट मीन असेल जेवढी मिनिमम व्हॅल्यू आहे त्याच्यापेक्षा थोडीशी एक मीन व्हॅल्यू त्याच्यामध्ये असते, जेणेकरून आपण चेक करू शकतो. इंटिजर डॉट मीन. वाय मीन? बिकॉज आपल्याला लार्जेस्ट व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची, राईट. देन विल चेक दिस लार्ज व्हॅल्यू विथ ऑल these values. We will see which is the largest value than this value. या व्हॅल्यू पेक्षा या अरे मध्ये कोणती व्हॅल्यू ही ग्रेटर व्हॅल्यू आहे. सिमिलरली जसं हे इफ मध्ये आपण चेक केलं की स्मॉलर, तसंच आपल्याला दुसरे एक इफ error of I if greater than, म्हणजे लार्ज मध्ये सध्याची जी व्हॅल्यू आहे त्याच्यापेक्षा error of I जर ग्रेटर असेल तर लार्जची व्हॅल्यू चेंज करा. लार्ज इक्वल्स टू error of I.
काय होईल याच्यामध्ये? सपोज त्याच्यामध्ये एकदम मिनिमम व्हॅल्यू पण असाइन केले. ओके, सो इटरेट होईल 10 येईल, राईट? 10. ठीक आहे. नाउ ARR of I is start from 0 to 10. Is 10 greater than this minimum? Yes, it's greater than minimum. Large value change will 10 assign will. Then 50, is 50 greater than the 10 which is assigned in previous iteration? Yes, 50 is greater than 10. Then again large value will be changed with 50. Large मध्ये 50 असेल यावेळेस. Then 4 येईल, right? Is 4 greater than 50? नाहीये, एक्झिक्यूट होणार नाही हा इफ. देन 6, इज 6 ग्रेटर दॅन 50? नाहीये, हा इफ एक्झिक्यूट इफ मध्ये जाणार नाही. इज 2? नो. इज 80 ग्रेटर दॅन 50? येस, इट इज ग्रेटर दॅन 50. लार्ज व्हॅल्यू चेंज होईल विथ 80. देन अगेन 60 इज नॉट ग्रेटर दॅन 80. 70 इज नॉट ग्रेटर दॅन 80. 20 इज नॉट ग्रेटर दॅन 80. फायनली लार्ज मध्ये काय असेल? ही जे 80 असेल 80 असेल. Then we can print small value is this and large value is large. Any confusion on this? So we can write like array min max. So I'm initializing array here only. 10, 50, 4, 6, 2, 80, 70, then 90, then again 40. We have this array. We can write a function to return the minimum value. Okay, so int get min value. So we can pass array to this method, and this method will return the minimum value of the array. So आपण जसं पाहिलं की एक व्हेरिएबल घेऊ आपण ज्याच्यामध्ये स्मॉल व्हॅल्यू असेल min or minimum value, right? Integer dot mean value, like this, integer dot mean value. Okay, here. So we initialize max value, right? We'll need to initialize. So minimum find करायचं, max value ला initialize करावं लागेल. हे पार्ट नाही करायचं. ओके, येस. सो कारण आपल्याला काय करायचं, मिनिमम व्हॅल्यू अरे मध्ये पाडायची, फाइंड आउट करायचे, राईट? मग सुरुवातीला आपण याला बिगर व्हॅल्यूला इनिशियलाइज करू. एक तर बिगर व्हॅल्यू या अरे मधली 0 पोझिशनची व्हॅल्यू या एनी पोझिशन वी कॅन असाइन. अरे मधली जे कोणती व्हॅल्यू आपण असाइन करायचे. सो 0 इज बेटर असाइन करायचे, की नेक्स्ट इंडेक्स ब्लँक आहे, ते एम्प्टी आहेत, आपल्याला माहित नसतं, त्याच्यामुळे वी कॅनॉट ऍक्सेस इट. ओके, सो दिस इज द बेटर वे. अगेन वी कॅन इनिशियलाइज विथ मॅक्स व्हॅल्यू, नंतर ऑटोमॅटिकली मॅक्स व्हॅल्यू पण या व्हॅल्यू सोबत कम्पेअर करणार, आणि जे पण स्मॉलर असेल याच्यापेक्षा ते इनिशियलाइज करत जाणार. फॉर int I equals to 0, I less than ARR dot
length I plus plus. All right. Now we can check it, right? If error of I काय करायचं इथे is less than mean, right? जर काही error of I less than minimum असेल, then we can change the mean value with error of I. Then we can return this minimum value, right? Return. Now ही जी आपली मेथड आहे रे, this function, this method, you can pass any array to this method. This will give the minimum value out of this array. Similarly, or we can test this first. Array min max obj equals to new array min max obj dot get mean value. Then we can pass this array, right? Then this method will return us the result in mean value. We can print it here. Mean value of array is mean value. See here. So mean value of array is 2. Any sequence, we can add anything. So suppose if I'm adding 1 again in this, then it should return me 1, right? See, minimum value is 1. If suppose I'm adding minus 1 value in the array, then the minimum value would be minus 1, right? See, minus 1. Minus 10. Then what output we expect out of this? Tell me, guys. Out of Minus this, 10. Minus 10. anyone else? Minus 1 or minus 10? Minus 10. Minus 10. Okay. Anyone else want to try? काय कोणती व्हॅल्यू स्मॉलर आहे याच्यामध्ये अजून बाकी कोणाला -10 okay exactly so -10 is lesser than -1 okay it should print the -10 right it's printing -10 -100 it should print -100 right like this you can change anyway but this function will work as it is. I mean, you can give any input to this function, it will give the minimum value. Minimum value कुठेही असू दे याच्यामध्ये ती minimum value तुम्हाला रिटर्न करून देईल this function. काही डाऊट याच्यावरती कुणाला? सो आपण इथे मॅक्स व्हॅल्यू काय इनिशियलाइज करतो कारण की आपल्याला मिनिमम व्हॅल्यू फाइंड करायचे म्हणून सुरुवातीला मॅक्स व्हॅल्यू देऊन टाकायची जेणेकरून अरे मध्ये मिनिमम व्हॅल्यू आपण कम्पेअर करत राहू. Then next function int get max value. So anyone can pass array to this method. We can take one variable to store the maximum value int max equals to, and we can initialize this with minimum value. Integer dot mean value. आपल्याला maximum value find out करायची, right? Then for int I equals to 0, I less than error dot length I plus plus.
Okay, now we'll check. Okay, if is this ARR of I is greater than this max value, जे ARR of I जी काय व्हॅल्यू असेल आपल्या अरे मध्ये प्रत्येक व्हॅल्यू ही या मॅक्स मध्ये जी व्हॅल्यू याच्यापेक्षा ग्रेटर असेल तर आपण चेंज करायचं मॅक्स ची व्हॅल्यू. Max equals to ARR of I. Okay, like this, and then return this max value after this for loop. Return this max value. Guys, that's it. Okay, इथे minimum check केली असेल तर इथे maximum जर का ही maximum value असेल then max value change करायची with that value. Let's call it right. Call करायचं obj dot max get max value pass the array. ओके, या मेथडला कॉल करणार आपण. ओके, हा अरे पास केला आपण या मेथडला. सो अजून एक शॉर्टकट. ओके, हे बघा की सपोज की या क्लासमध्ये 100 मेथड्स आहेत. या क्लासमध्ये 100 मेथड्स आहेत. खूप लेंदी क्लास आहे. लाईन ऑफ 1000चा मेथड आहे. सपोज की मला ही मेथड गेट मिनिमम व्हॅल्यू मेथड कुठेही फाइंड आउट करायची रे. तुम्ही असं काही स्क्रोल डाऊन करून चेक करायची गरज नाही. जस्ट प्रेस द कंट्रोल प्रेस करायचं तुमच्या कीबोर्डचा आणि हा माऊस इथं ओव्हर करायचा. हे तुम्हाला देतं की बाबा कुठे इम्प्लिमेंटेशन आहे, ओपन इम्प्लिमेंटेशन. इथे क्लिक केलं तर जिथे मेथड्स इम्प्लिमेंटेशन आहे तिथे ते तुम्हाला घेऊन जातं. सपोज की या मेथड्स खालती आहेत, इट विल लँड. सपोज इथे अजून बाकीचा कोड आहे. सो नाउ गेट मीन व्हॅल्यू. ओके, just press the control over the mouse here, it will go open declaration, open implementation, see here. आता आपण याला कॉल करूया गेट मॅक्स व्हॅल्यू. ओपन इम्प्लिमेंटेशन त्या मेथड पेक्षा जातं डायरेक्टली. ओके, तर हा युजफुल आहे. जेव्हा आपल्या क्लासेसमध्ये खूप सारे मेथड्स असतात देन असं स्क्रोल डाऊन करून चेक करण्याची गरज नाही आहे. जस्ट क्लिक द कंट्रोल, प्रेस द कंट्रोल अँड ओव्हर द माउस. ओके, अँड देन क्लिक ओपन इम्प्लिमेंटेशन. इवन नॉट इन दिस क्लास. ओके, आपण दुसऱ्या क्लासची जर एखादी इथं ऑब्जेक्ट करून कॉल केली देन कंट्रोल प्रेस केलं तर ते तुम्हाला त्या क्लासमध्ये नेतं की हे कोणत्या क्लासची मेथड कुठे आहे त्या लोकेशनला घेऊन जातं ते. Like this. So do we have that? Yes. No, not this. Now see. So हा ऑब्जेक्ट जो आहे राईट, हा क्लास कुठे आहे राईट. जस्ट कंट्रोल प्रेस करायचा, क्लिक करायचा, तुम्हाला क्लासमध्ये घेऊन जाते इथं. और सपोज ही सेट एम्प्लॉई आयडी कुठे आहे, जस्ट कंट्रोल ओव्हर दिस माउस इम्प्लिमेंटेशन हे इथे आहे, इथे घेऊन येतं ते. राईट. सो जरा हा युजफुल होतो जेव्हा आपण कोडिंग करतो प्रोजेक्टमध्ये त्यावेळेस. ओके, सो आपण या मेथडला कॉल केली इथे. हे रिटर्न रिझल्ट करते आपल्याला मॅक्स. वी कॅन होल्ड दॅट रिझल्ट इन वन ऑफ द इंटिजर व्हॅल्यू, मॅक्स व्हॅल्यू एंड this out. Max value of array is max value. अरे मध्ये हा रिझल्ट देईल आपल्याला. आपण हा रिझल्ट प्रिंट केला इथे. max value is 90. Okay, suppose if I add some max value 200, then it will give max value is 200. If I add suppose here 500, then it will give the max value is 500. Anyway, we can add anything, it will give the result. Correct. This is the method. कोणाला काही डाऊट याच्यावरती. गेट मिनिमम मॅक्सिमम. बाकी प्रोग्राम सिंपल होते फर्स्ट असाइनमेंट मधले. हे दोन प्रोग्राम होते थोडेसे डिफिकल्ट होते. काही क्वेश्चन नाही राईट.
Okay, I'm taking it as no. Then next program. Next कोणता cover करायचा? रिव्हर्स अरे. Okay. Reverse array cover. Okay. Let's take a new file. Reverse array print करायचा आहे फक्त, right? That is the program. तोच प्रोग्राम आहे, राईट? रिव्हर्स अरे प्रिंट करायचा, अरे रिव्हर्सली प्रिंट करायचा. येस. Okay. And let's take is 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, then 90. See, basically आपण काय करतो की array index starts from 0, right? So इथून 0 पासून स्टार्ट होता array index. हा 0 असतो, हा 1 असतो, हा 2, हा 3, हा 4, हा 5, हा 6, 7, देन हा 8. ओके, असे इंडेक्स असतात. आपण काय करतो की I 0 पासून स्टार्ट करतो आणि 1 by 1 एलिमेंट्स इटरेट करतो. तर तुम्हाला सांगितले रिव्हर्स अरे प्रिंट करायचं. रिव्हर्स अरे म्हणजे फर्स्ट 90 प्रिंट करायचं आहे, देन 70, देन 60, देन 50, देन 40, देन 30, देन 20, देन 10. ओके, हाऊ वी कॅन प्रिंट इट. ओके, फर्स्ट आपण जे काही फॉर लूप असेल, फॉर लूप आपण 0 पासून स्टार्ट करतो, राईट? आपलं 0 पासून स्टार्ट न करता आपल्याला इथून स्टार्ट करावं लागेल आपली फॉर लूप. म्हणजे इथून आणि देन 1 by 1 बॅक आले पाहिजे फॉर लूप. Okay, this value, then this value, then this value, then this value, then this, then this, then this, and then last येथे प्रिंट व्हॅल्यू केले, then for loop स्टॉप व्हायला पाहिजे. आता आपण पाहिले की अरे मध्ये आपण फॉर लूप 0 पासून स्टार्ट करून लास्ट पर्यंत गेलो. ओके, नाउ हाऊ टू स्टार्ट फॉर लूप फ्रॉम लास्ट. ओके, यू ऑल नो, राइट? We know the size of the array, right? We can take that, right? Int size. Array size कशी घ्यायची? Let's consider this is ARR dot len length. Array dot length. Yes, yes. Okay. So now see, ARR dot length मध्ये काय भेटेल आपल्याला? ARR dot length मध्ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. So 9 will get in this size. काय केलं आपण? 9 भेटेल आपल्या साईज मध्ये, कारण की अरेची लेंथ किती आहे? 9 एलिमेंट्स आहेत. बट अरेज इंडेक्स स्टार्ट होते 0 पासून आणि एंड होते 8 पर्यंत. सो देन म्हणजे आपल्याला 8 पासून स्टार्ट करायचं आहे, देन 0 पर्यंत ट्रॅव्हर्स करायचं आहे. आपली फॉर लूप 8 पासून स्टार्ट झाली पाहिजे, 0 पासून. देन आपण फॉर लूप मध्ये काय करतो, काय करू शकतो की फॉर आता आपण काय करायचो, इंट I इक्वल्स टू 0 करत होतो. सो 0 असेल तर 0 पासून स्टार्ट होईल. आपल्याला 0 पासून न स्टार्ट करता एंड पासून स्टार्ट करायचे. देन सिम्पली साइज -1. वाय साइज -1? साइज इज 9. ओके, आणि आपण साइज 9 दिली, 9 चा एलिमेंट ऍक्सेस करेल तर 9th इंडेक्सला काही नाही, राईट? कारण की इंडेक्स 0 पासून स्टार्ट होतो ते एंडला 8 ला एंड होईल.
9 ला काही नाही, त्याच्यामुळे आपण 8 पासून स्टार्ट करायचं, 0 पर्यंत आपल्याला ट्रॅव्हल्स करायचं, राईट. म्हणून आपण आय स्टार्ट करतो साईज -1, म्हणजे आय 8 पासून स्टार्ट होईल. ओके, देन आपण चेक करायचं, देन चेक नंतर बघू. देन आपल्याला काय करायचं आहे याच्यामध्ये की आय आपल्यापासून स्टार्ट केलं, आपल्याला आय डिक्रीमेंट कसं करायचं, म्हणजे काय होईल, 8 चा 7 होईल, 7 चा 6 होईल, 5 4 3 2 1 देन 0. सो 0 आल्यानंतर 0 पासून आपल्याला स्टॉप करायचं. 0th एलिमेंट पोस्ट प्रिंट केल्यानंतर ऍक्सेस केल्यानंतर आपल्याला तो आहे फॉर लूप मध्ये स्टॉप झाला पाहिजे. ते कंडिशन इथे ऍड करावं लागेल आपल्याला. कंडिशन काय असेल, I is greater than or equal to 0. hey, sorry, I got dropped off due to internet connection. Yeah, I'm audible right now. Yes, sir. Okay, thanks. Yeah, so we were discussing on this, right? Yeah. Everything lost. It is there. Okay. Now, अरे आपण लास्ट पासून स्टार्ट करणार, आय असेल आपला इथून, देन आपल्याला बॅक यायचं आहे. ओके, आपण आय डिक्रीमेंट करणार 1 by 1. ओके, देन आपल्याला चेक करायचं, राईट, आय शुड बी, व्हॉट शुड बी द कंडिशन हियर, ग्रेटर Greater देन, equal to 0 ग्रेटर देन or equal to 0. एक्झॅक्टली. ओके, ग्रेटर देन ऑर इक्वल टू 0. सो आय आपला 8 असेल, 7 होईल, इज 7 इज ग्रेटर दॅन इक्वल टू 0. 5 इज 0 ग्रेटर दॅन इक्वल टू 0. येस. नंतर आय मायनस मायनस होईल, आय -1 होईल, इज -1 ग्रेटर दॅन इक्वल टू 0. नो, कंडिशन फॉल्स होईल आणि फॉर लूप मधून एक्झिट होईल. आणि तेच आपल्याला हवं आहे, राईट. देन इट्स व्हेरी इझी, राईट. देन प्रिंट इट. sys out error of I. So I 8th element print होईल,
then 7th element, then 4th, like this till 10. So array reversely print होईल. Okay, काही डाऊट कोणाला याच्यावरती? पण प्रोग्राम रन करू. रिव्हर्स array. Main simply I will print here void print reverse array. We'll pass array here. We can write the function, this method for first we'll get the size, right? Int size equals to arr dot length. Okay, length आहे आपल्याकडे for int I equals to size minus 1, then I greater than or equals to 0, I minus minus. Okay, this out arr of I. Let's call this method. Let's create an array first. Int arr of ten, 20, 30, 40, 50, 60. Yeah, it's fine. Let's call this method reverse array dot print reverse array. Pass the array. Array pass केला, array print will 60, 50, 40, 30, 20, then 10, right? So like this. 60, 50, 40, 30, 20 and 10. Okay, अपना array index है तो start केलं 0 last पासून till 0 पर्यंत आपण reverse केलं त्यांना. Is it fine? कोणाला काय doubt? Write a program to print duplicate elements of the array. I think हे जमायला पाहिजे. Okay, how हे कसं करणार duplicate array चा? Anyone? सर 2 लूप घेतले फॉर Okay. लूपच्या अंडर आय चा आणि जे चा आणि इफ आय चा आणि जे चा इक्वल्स असेल तर तो डुप्लिकेट झालाय असं कन्सिडर केलं. एक्झॅक्टली. सो तर याच्यामध्ये 2 फॉर लूप लागतील, एक टॉप फॉर लूप, एक इनर फॉर लूप. ओके, इनर फॉर लूप प्रत्येक एलिमेंट्स चेक करेल आउटर फॉर लूपचा सोबत की वेदर इट इज सेम और नॉट, and then if it is same in we can check in if condition. If it is same then we can print this number is duplicate, or if not then continue. This program copy all element. Okay, so we'll cover this. Okay, program you will write, I will cover it here. I will tell you the logic only. So see how we can write this. Okay, so this is the array. Okay, we don't have a duplicate here. Okay, let me add some duplicate. Suppose here we have
10 instead of 30, and here we have 20. Okay, now this is array 10, 20, again 10, 40, then 20, then 60, 70, 80 and 90. Okay, तर काय आपला एक जो आउटर फॉर लूप असेल राईट, आपल्याला एक फॉर लूप एड करायचा आहे. तो फॉर लूप काय करेल, हा 10 एलिमेंट घेईल. ओके, 10 एलिमेंट. देन इनर फॉर लूप काय करेल, इनर फॉर लूप चेक करेल फ्रॉम दिस वन, is 20 is matching with 10, not matching, then it will again increment. This 10 is matching with 10, yes it is matching, then it will print 10 is duplicated. Then again it will check 40, not 20, not 60, not 70, not 80, not 90, not. Then again outer for loop will increment by 1, 20, again we can check the next 10 is matching with 20 by inner for loop. So how it will be performed, right? See, we have one for loop, right? One for loop, integer I equals to 0, I less than ARR dot length I plus plus. Normally हा for loop काय करेल की इथून स्टार्ट होईल, ओके, टिल इथपर्यंत इन्क्रीमेंट होईल, राईट. नाउ व्हॉट वी वॉन्ट की सपोज की हा 10 आहे, राईट. देन हा 10 आपल्याला सर्व व्हॅल्यू सोबत चेक करायचा आहे, बाकीच्या सर्व व्हॅल्यू सोबत. देन आपल्याला या फॉर लूप मध्ये अजून एक फॉर लूप लागेल जो की इथून सगळ्या व्हॅल्यूज आपल्याला रिटर्न करून देईल. देन अगेन वी कॅन गेट वन मोर फॉर लूप इनसाइड द फॉर लूप, इंट जे इक्वल्स टू I प्लस 1, राईट. जिथे I आहे तिथून आपण एक, सपोज की I 0 आहे तर जे इथून स्टार्ट होईल आणि चेक करेल. सो विथ दिस देन इन्क्रीमेंट होत जाईल ना, लाईक दिस. देन I प्लस 1 घ्यायचं, देन जे लेन जे प्लस प्लस. ओके, नाउ सी, हा फॉर लूप 0 पासून स्टार्ट होईल, हा 0 प्लस 1, अरे 1 पासून स्टार्ट होईल. देन आपण हा याच्यामध्ये काय इथे काय मिळेल आपल्याला, एरर ऑफ 5th पोझिशनला 10 मिळेल, एरर ऑफ jth पोझिशनला आपल्याला 20 मिळेल. आपण चेक करायचं, इज दिस 10 इक्वल्स टू 20. इफ इट इज इक्वल देन विल रिटर्न, विल प्रिंट द मेसेज दिस 10 is equal. If it is not, then we'll not do anything. So how we can check that? By using if loop. Okay, if error of I, okay, ith position चा 10 असेल, is equal to error of j, म्हणजे हा jth position चा 20. If it is equal, then sys out error of I. ith element is duplicate. We can. Okay, now see here how it will work, right? इथे बघा I is 0, right? I इथे असेल, okay. J I plus 1, I mean 0 plus 1 1 असेल, okay. Then check करा ना आपण की is error of I means is 10 is equals to 20, नाही आहे, एक्झिक्यूट होणार नाही हा फॉर लूप. देन फर्स्ट इनर फॉर लूप कंप्लीट होत असतो, ओके. म्हणजे इनर फॉर लूप कंटिन्यू एक्झिक्यूट होत जाईल, जे प्लस प्लस होईल. I 0च असेल, जे 1 होता देन 2 होईल, ओके. इज 10 इक्वल्स टू 10, एरर ऑफ I 0च आहे, जे हा 1 होतो, ओके. जे हा 2 झाला, 1चा 2 झाला, 10 इक्वल आहे, इथं प्रिंट होईल एरर ऑफ I, ओके. Then again j will increment 3 is 40 equals to 10, नहीं है. Again 4 is 20 equals to 10, नहीं है. 60 10 नहीं है. 70 10 नहीं है. 80 is equal to 10 नहीं है. 90 is equal to 10 नहीं है.
देन हा फॉर लूप कंप्लीट होईल, इनर फॉर लूप. ओके, इनर फॉर लूप केव्हा कंप्लीट होईल, जे लेस दॅन इक्वल्स टू एअर ऑफ लेंथ जेव्हा 8 येईल तेव्हा कंप्लीट होईल. नंतर काय होतं, हा फॉर लूप कंप्लीट झाल्यानंतर आउटर फॉर लूप इन्क्रीमेंट होतो बाय 1. ओके, देन आउटर फॉर लूप 0 चा 1 होईल, आउटर फॉर लूप इथे येईल. ओके, हा आय पॉइंट करेल इथे 1 पाशी, तेव्हा जे इक्वल्स टू I प्लस 1 2 असेल. अगेन जे विल स्टार्ट फ्रॉम 2. ओके, देन हा 20 चेक होईल की 20 अजून एखादा 20 आहे का डुप्लिकेट याच्यामध्ये, राईट. जे 2 पासून स्टार्ट होईल, आय हा 1 पाशी आहे सध्या. इज 20 इक्वल्स टू 10 नाहीये, जे प्लस प्लस होईल. ओके, देन जे इथे येईल 40 इज 40 इक्वल्स टू 20 नाहीये, देन जे इन्क्रीमेंट होईल बाय 4. इज तर 20 आहे, is 20 equals to 20, yes it is equal to इथे प्रिंट होईल. ओके, देन 60 equals to 20 नाही आहे, 70 equals to 20 नाही आहे, 80 equals to 20 नाही आहे, 90 equals to 20 नाही आहे. देन हा जे कंप्लीट होईल, देन हा आय परत इन्क्रीमेंट होईल बाय 1, देन हा आय 1 पाशी 2 पाशी येईल, राईट. देन जे आय प्लस 1 जे 3 पासून स्टार्ट होईल, देन अगेन चेक होईल, इज 10 मॅचिंग विथ समथिंग एल्स नाही आहे, देन जे एक्झिट होईल, देन अगेन आउटर फॉर लूप इन्क्रीमेंट होईल बाय 3, आउटर फॉर लूप 3, देन इनर फॉर लूप जो आहे 4 पासून स्टार्ट करेल, अगेन चेक होईल, आउटर फॉर लूप इनर फॉर लूप कंप्लीट होईल, देन अगेन आउटर फॉर लूप स्टार्ट इन्क्रीमेंट होईल 4, देन 5 पासून स्टार्ट होईल, चेक होईल नाही आहे. सो लाईकवाईज इट विल एक्झिक्यूट. सो दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. फॉर लूपच्या आतमध्ये फॉर लूप असेल तर कसं एक्झिक्यूट होतं. सो आउटर फॉर लूप एकदा इन्क्रीमेंट झालं की इनर फॉर लूप कंप्लीट इटरेशन एक्झिक्यूट करतं, आणि देन आउटर फॉर लूप इन्क्रीमेंट होतो 1, देन अगेन इनर फॉर लूप कंप्लीट एक्झिक्युशन करतं, देन आउटर फॉर लूप एक्झिक्यूट होतो, लाईक दिस. कोणाला काही क्वेश्चन ऑन दिस डुप्लिकेट, हाऊ टू फाइंड इट. म्हणजे प्रत्येक एलिमेंट आपण प्रत्येक एलिमेंटशी चेक करतोय की इज इट मॅचिंग ऑर नॉट इन दिस कंडिशन. No question. This is very simple. Next one is copy all elements of one array into another array. It is very simple. See, हा array तुम्हाला given आहे, so 10 20. नंतर तुम्हाला दुसरा array create करायचा आहे. Let's create an same another different array. Okay, ARR of 1, and then त्याची साईज याची जेवढी लेंथ असेल तेवढीच त्याची साईज द्यायची, आणि देन हा एलिमेंट 1 by 1 इटरेट करायचे आणि त्याला असाइन करायचे. Let's create one array int ARR of 1 equals to new ARR, then ARR ची ही जी लेंथ आहे, ह्या ARR of 1 असेल, आणि जो आपला जुना array आहे डॉट त्याची लेंथ द्यायचं आहे. ओके, या साईजचा एक array क्रिएट करून ठेवला आपण. आता आपल्याला याच्यातला प्रत्येक एलिमेंट कॉपी करायचा आहे array मध्ये. कसं करायचं, फॉर जो हा आहे int I equals to 0, I less than ARR dot length I plus plus. ओके, तर काय करायचं आपल्याला की सो ARR of 1 च्या ith पोझिशनला ARR of ith पोझिशन वाला एलिमेंट असाइन करायचा. म्हणजे काय म्हणतोय आपण की हा जो ॲरे आहे याच्यात ith पोझिशनला, आय मीन फर्स्ट 0 असेल, 0th पोझिशनला हा जो ARR ऑफ आहे 0 पोझिशन एलिमेंट जो आहे तो असाइन करून द्या, लाईक दिस. हा इन्क्रीमेंट होत जाईल, तसेच इथं पोझिशन इन्क्रीमेंट होतील, तसेच या पोझिशनचे इथले एलिमेंट्स याला असाइन होतील. म्हणजे या ॲरेचे एलिमेंट आपण दुसऱ्या ॲरेमध्ये कॉपी केले ॲज इट इज, लाईक दिस. सिंपल. सो काही समजतंय की काही समजत नाही?
समजतंय सर. समजते ना. ओके. सपोज काही जणांना जर नसेल कळत तर थोडीशी प्रॅक्टिस करा. ओके. लॉजिक पहा, अंडरस्टँड करून घ्या काय होत आहे. सो असा अरे ड्रॉ करा नोटबुक वरती आणि चेक की हाऊ इच इटरेशन हाऊ इट इज वर्किंग. ओके. Then next, write a program to reverse the same array. So actually हा प्रोग्राम डोंट नो किती लोकांनी केला. ओके. हा आपल्याला काय करायचं आहे की सेम अरे मध्ये रिव्हर्स करायचा आहे अरे. नवीन अरे नाही घ्यायचा किंवा अरे रिव्हर्स प्रिंटही नाही करायचा. ओके. इथे एक्झाम्पल दिले मी तुम्हाला. यार ऑफ 10, 20, 30, 40 हाच अरे तुम्हाला रिव्हर्स करायचा. सेम अरे, नवीन अरे वगैरे घ्यायचं नाही. सेम अरे मध्ये त्याचे व्हॅल्यू तुमचं आपलं जे फंक्शन एक्झिक्यूट झाल्यानंतर हा अरे असा असला पाहिजे. 40, 30, 20, 10 हे किती लोकांनी केला हा प्रोग्राम सेम अरे मध्ये रिव्हर्स. आय मीन जर हा इनपुट असेल तर रिटर्न असा असला पाहिजे की 90 इथे असला पाहिजे, 80 इथे असला पाहिजे, रिव्हर्स असला पाहिजे. हा कम्प्लिटली अरे आपण हा रिव्हर्स अरे प्रिंट केला. दिस इज व्हेरी सिम्पल. But in same array, we have to reverse the all values. Who knows this program? तर मी केलं. हा सांगा लॉजिक. पहिलं ते एलिमेंटचं फॉर लूप वापरून 10, 20 ते घेतले आणि नंतर ते आपण आता यूज केलं ना फॉर लूप साईज -1 तेच इम्प्लिमेंट केलं त्याचं. सो कसं हाऊ यू डिड इट. सो यू टूक दिस हे बरे सुरुवातीला घेतलं रे 10. देन काय नंतर केलं. म्हणजे एलिमेंट एंटर करून घेतले पहिल्यांदा ते 10, 20, 30, 40 कुठे एंटर करून घेतले. त्या ह्याच्यातून आपलं सिस्टीम म्हणजे ऑब्जेक्ट क्रिएट करून त्याचा. हा ओके ठीक आहे. सो पहिले इनपुट घेतलं तुम्ही राईट. ठीक आहे. इनपुट आहे हा, ऍज इट इज इनपुट आहे. ओके. हा इनपुट आहे. ते नंतर फॉर लूप वापरला त्यासाठी. तो आता आपण वापरलेलं ते साईज इंट -1. आय साईज -1 वाला ओके तोच वापर. ओके ओके. नंतर साईज -1 कंडिशन दिली आय इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0 आणि आय मायनस आणि सिस्टीम डॉट आउट डॉट अरे आय मध्ये. आय मध्ये. ओके. नाही त्याने काय होईल की त्याने प्रिंट होईल अरे रिव्हर्स ऑर्डरने प्रिंट होईल अरे राईट. मला अरे प्रिंट नाही करायचं. मला याच अरेमध्ये व्हॅल्यूज अपडेट करायच्या आहेत की 10च्या ठिकाणी 90 असलं पाहिजे. ओके. 20च्या ठिकाणी 80 असलं पाहिजे. रिव्हर्स ऑर्डरने अपडेट करायचं. तो अरे सेम अरे अपडेट करायचं. हा नाही केलं त्या असाइनमेंट मधलं. हा. सो ऍक्च्युली ही असाइनमेंट तशी होती की हा तुम्हाला गिव्हन इनपुट आहे तर करायचा आहे हा अरे 40, 30, 20 हा इनपुट असेल तुम्हाला तुमच्या अरेमध्ये जो असेल तुमच्या अरेमध्ये तुम्हाला या पद्धतीने असं रिटर्न करायचं. म्हणजे प्रिंट नाही करायचं मला तर त्याच अरेमध्ये रिव्हर्स ऑर्डर सगळं अपडेट करायचं. दुसरा अरेही नाही घ्यायचा. ओके. त्या सेम अरेमध्ये मला अपडेट करायचं. दिस इज व्हेरी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम. ओके. सो हे टाईपचे प्रोग्राम कंपनीज इंटरव्ह्यूला वगैरे विचारले जातात चांगल्या कंपनीजमध्ये. ओके. रिव्हर्स द अरे इन सेम अरे. आय मीन विदाउट युझिंग एनी अदर अरे रिव्हर्स इट. ओके. हाऊ विल डू इट. हा एलिमेंट आपण शिफ्ट केले तर 1 कसे करणार. म्हणजे आपण साईज 1 न वाढवून ठिकाणी 40 तिथे पुढच्या ह्यात घेणार. शिफ्ट करत जाणार एक. अच्छा म्हणजे हा 40 काय ह्याच्या ठिकाणी घ्यायचा आणि हा शिफ्ट करायचा इकडे आणि याला इकडे हा शिफ्ट करायचं. चप्पल. एक्झॅक्टली. ओके. येस. तर तुमचा क्वेश्चनच नाही. क्वेश्चन नाही समजलं. हा क्वेश्चन नाही समजलं. ओके. लेट मी टेल यू द क्वेश्चन. ओके. ठीक आहे. इथे घेऊ आपण. ओके. सो
मेन. सो लेट्स सी की हा एक ॲरे आहे माझ्याकडे ARR. टेन 20 30 40 50 60 70 then 80. दिस इज द ॲरे. हा एक ॲरे तुम्हाला इनपुट दिला. ओके, आणि तुम्हाला सांगितलं की हा सेम ॲरे आहे. हा ॲरे इथं 10च्या ठिकाणी 80 हवा आहे, 20च्या ठिकाणी 70 हवा आहे, 30च्या ठिकाणी 60 हवा आहे, 40च्या ठिकाणी 50 हवा आहे, 50च्या ठिकाणी 40 हवा आहे. सो लाईक दिस हा सेम ॲरे रिव्हर्स करायचा, म्हणजे याच व्हॅल्यूज चेंज झाल्या पाहिजे. 10च्या ठिकाणी 80 असलं पाहिजे, 20च्या ठिकाणी 70 असलं पाहिजे. म्हणजे नाव दिस इज 10 20. हा 0th पोझिशनला 10 आहे, राईट. सो 0th पोझिशनला 10 न राहता 0th पोझिशनला 80 पाहिजे. म्हणजे लास्ट एलिमेंट 0th पोझिशनला पाहिजे, नंतर एलिमेंट 1 पोझिशनला, नंतरचं सेकंड पोझिशनला, लाईक दिस. हा या सेम ॲरेमध्ये करायचं. तो दुसरा ॲरे घ्यायचा नाही आपल्याला. ओके, सो बाय युझिंग सी. सो फर्स्ट विल सी द सिम्पल प्रोसेस. यू गॉट द क्वेश्चन, राईट? कोणी मला क्वेश्चन समजणार होतं, राईट? मग सर आपण ते फॉर लूप वापरलेलं त्यानं रिव्हर्स केल्यानंतर तेच येते ना मग? नाही, रिव्हर्स तर प्रिंट होत आहेत, राईट? मला प्रिंट नाही करायचं. सी हा. रिव्हर्स ॲरे हा आपला, राईट? हा वाला. obj dot reverse array काय करतोय आपण की कॉल केलं तर हे प्रिंट करतोय रिव्हर्सली. ओके, बट सपोज की रिव्हर्स प्रिंट केले. ओके, नाउ सपोज हा ॲरे मी अगेन, या हा जो ॲरे आहे इंट I equals to 0, I less than ARR dot length I plus plus. Okay, so what I am expecting इथे ARR of I. काही जे लोक असतील त्यांना डिफिकल्ट वाटेल, थोडेसे नॉन IT बॅकग्राऊंडचे. ओके, डोंट वरी, प्रॅक्टिसने होऊन जाईल. नाही समजलं तरी ठीक आहे. सो थोडासा ॲडव्हान्स लेवलचा आहे. नाही समजलं तरी ठीक आहे, प्रॅक्टिस करा. प्रॅक्टिस केलं तर नंतर प्रोग्राम तुम्हाला कळून जाते. गीतांजली, राईट? तुम्हाला समजणार आहे? हां, अजून बऱ्याच जणांना समजणार असेल क्वेश्चन, पण ठीक आहे. ओके, नाव सी की व्हॉट आय वॉन्ट. ओके, मला काय हवं आहे की हा ॲरे आहे. हा ॲरे तुम्हाला इनपुट देणार आहे मी 10 20 30 40 50 60. नाव सी. सो या मेथडमध्ये काय करतो आपण की म्हणजे आपण इथून प्रिंट केले एलिमेंट्स. ओके, म्हणजे लास्ट पासून आपण लास्ट स्टार्ट प्रिंट केला 30 30 नंतर 40. बट मला काय हवं आहे की या सेम ॲरेमध्ये मला 10च्या पोझिशनला 80 हवा आहे. म्हणजे मला पोझिशन चेंज करायची, जेणेकरून मी नेक्स्ट टाइम जेव्हा ही मेथड कॉल केल्यानंतर जेव्हा मी परत ॲरे एक्झिक्यूट करू तर फर्स्ट मला 80 प्रिंट झाला पाहिजे, 70 60 50 80 40 30 20 10, लाईक दिस. म्हणजे जस्ट त्याचे पोझिशन चेंज करायचे आहेत सिम्पली. 0th पोझिशनला 80 हवा आहे अँड देन 20th पोझिशनला 70 हवा आहे. त्याचे पोझिशन चेंज करायचं. आपण हा प्रिंट केला ॲरे, बट याच्यामध्ये पोझिशन चेंज नाही झाल्या, जस्ट प्रिंट केला आपण. जर पोझिशन चेंज झाल्या तर हा फॉर लूप आहे, हा फॉर लूप प्रिंट करायला पाहिजे 80 70 60 लाईक दिस. बट आता जर तुम्ही रन केला फॉर लूप, दिस इज नॉट प्रिंटिंग दॅट. सी, हा प्रिंट केला आपण आपला रिव्हर्स ॲरे,
बट अगेन इट इज प्रिंटिंग 10, 20, 30, 40, 50, 80. सो जेव्हा आपण पोझिशन चेंज केल्या असत्या, हा 10 शेवटी टाकला असता आणि हा 80 इकडे घेतला असता त्या पद्धतीने, तर हा फॉर लूप एक्झिक्यूट झाला असता तर 80, 70, 60 लाईक दिस प्रिंट झाला असतं. हे आपण कुठे स्टोअर नाही करत, हे आपण सिम्पली प्रिंट केलं. मला या ॲरेमध्ये हा ॲरे अपडेट करायचा. अपडेट करायचे म्हणजे समजतं राईट, अपडेट करायचे म्हणजे मला चेंज करायचे या व्हॅल्यूज. म्हणजे 10 आता जिथे आहे 10 इज ॲट 0th पोझिशन राईट. मला 0th पोझिशनला 8 हवा आहे, 80 हवा आहे, 80. मला प्रिंट नाही करायचं, मला व्हॅल्यू चेंज करायची, त्या पोझिशनच्या व्हॅल्यू चेंज करायच्या. म्हणजे जेव्हा मी मेथड कॉल करू, जेव्हा लॉजिक अप्लाय जेव्हा रिटर्न करेल राईट, रिटर्न, तर मला ऍक्च्युअल हा जो ॲरे आहे, हा ॲरे मला असा दिसायला हवा. 80, 20, 30, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10. म्हणजे जे फंक्शन असेल रिव्हर्स जे असेल ते एक्झिक्यूट केल्यानंतर मला हाच ॲरे असा दिसायला हवा. मी जेव्हा हा ॲरे प्रिंट करून नंतर तर तो ॲरे 10च्या ठिकाणी, आता चेक करा तुम्ही, 10च्या ठिकाणी 80 आहे, 20च्या ठिकाणी 70 आहे, 30च्या ठिकाणी 60 आहे, 40च्या ठिकाणी 50 आहे, 50च्या ठिकाणी 40 आहे, देन 60च्या ठिकाणी 30 लाईक दिस. म्हणजे ॲरेजमध्ये इंडेक्सच्या व्हॅल्यू मी चेंज केलेल्या आहे. तर हे प्रोग्राम थ्रू झालं पाहिजे, ही व्हॅल्यू चेंज झाल्या पाहिजेत, not this printing part. Okay. So as Omkar said, right, see how we can achieve this. Let's start iterating this array. हा जो array असेल, काय करायचं आपल्याला, array आपण iterate स्टार्ट करायचं फॉर लूप पासून. ओके, तर ही 10th व्हॅल्यू एका टेम्पररी व्हेरिएबल मध्ये स्टोअर करायची, ही 18 व्हॅल्यू 0th पोझिशनला स्टोअर करायची, नंतर टेम्पररी व्हेरिएबलची व्हॅल्यू या पोझिशनला स्टोअर करायची 80th ला, म्हणजे स्वॅप करायच्या दोन व्हॅल्यू. सो 10च्या ठिकाणी 80 करायची, ओके, आणि 80च्या ठिकाणी 10th मूव्ह करायचे, लाईक दिस. दोन व्हॅल्यू स्वॅप जायच्या, ही व्हॅल्यू परत त्याच्यासोबत स्वॅप करायची, स्वॅप करायची. ऑटोमॅटिकली जो ॲरे असेल तो झालेला असेल. ओके, होप यू गाइज आर गेटिंग. ओके, तो ही व्हॅल्यू असेल 10th व्हॅल्यू एका व्हेरिएबल मध्ये स्टोअर करून घ्यायची, ही 90 व्हॅल्यू इथे मूव्ह करायची 0th पोझिशनला, आणि नंतर या 8th लोकेशनला ही 10th व्हॅल्यू मूव्ह करून द्यायची, लाईक दिस. ह्या दोन व्हॅल्यू स्वॅप करायच्या, या दोन व्हॅल्यू स्वॅप करायच्या, या दोन व्हॅल्यू स्वॅप करायच्या, लाईक दिस. सपोज की ऑड नंबर असतील तर मग मिडलची व्हॅल्यू सेम तिथेच राहील, बाकी व्हॅल्यू स्वॅप होते. अजून आहे कोणी कोणाला कळालं नाही क्वेश्चन? ठीक आहे. सो सपोज की इझिएस्ट वे काय आहे, सपोज की मी तुम्हाला सांगितलं रिव्हर्स करेल बाय टेकिंग द डिफरंट ॲरे. कॉपी आपण कुठून केला, ॲरे कॉपी कुठून केला, 0th पोझिशन पासून कॉपी केला. सो सपोज की एक डिफरंट नवीन ॲरे घेतला, त्या नवीन ॲरेमध्ये तुम्ही लास्ट पासून एलिमेंट ऍड करत जायचे, ते इझी होऊन जाईल, राईट, लाईक दिस. सपोज की याच ठिकाणी हा ॲरे दिलेला आहे आणि तुम्ही नवीन एक ॲरे घेऊ शकता आणि तुम्हाला सांगितलं की हा ॲरे रिव्हर्स करा नवीन ॲरे मध्ये. ओके, सो तर काय करायचं की ओके, सो तर लास्ट एलिमेंट पिक करायचा, इथे ऍड करायचा या ॲरे नवीन ॲरे मध्ये. 90 पिक करायचा, इथे ऍड करायचा, 80 पिक करायचं, इथे ऍड करायचा, 70 पिक करायचं, इथे ऍड करायचं, लाईक दिस. आपण नवीन ॲरे घेऊन करू शकतो, बट सेम ॲरे मध्ये तुम्हाला स्वॅप करावं लागतील दोन व्हॅल्यूज. ही व्हॅल्यू या व्हॅल्यू सोबत स्वॅप करावं लागेल, ही व्हॅल्यू या व्हॅल्यू सोबत स्वॅप करावं लागेल, लाईक दिस. स्वॅप करावं लागेल. नवीन ॲरे घेऊन इझी आहे, होऊन जाईल. ओके, हा ॲरे वर आपण ऍड करत जाणार
जसं की आपण कॉपीज पाहिलं राईट, हा वेळेला हा एरर ऑफ लेंथ दिलं राईट. तर याला साईज -1 म्हणजे रिव्हर्स हा ॲरे स्टार्ट करायचा आणि ह्या ॲरेमध्ये 0th पोझिशनला नंतर 1 पोझिशन एक आणि अजून एक व्हेरिएबल्स घेऊन तो व्हेरिएबल इन्क्रिमेंट करत जाऊन याला 0th पासून स्टार्ट करायचं, व्हॅल्यू पोस्ट करत जायची. But to reverse the same array in place, okay, without taking different new array, so you will need to take a extra temporary variable and then swap these two values. Okay, let's see how we can do that. Okay, let's write a new function, right? We can return a new array from this function, right? Or we are changing that, no need to. Void reverse same array. Int error as an input असेल याला. सी हा ॲज अन ॲरे तुम्हाला इनपुट दिलेला आहे. ही लाईन आपण कमेंट करू. नॉट रिक्वायर्ड. This array is an input. Okay. Now how what we can do? We can iterate it from 0. We can see for int I equals to 0, I less than error dot length. असं लेक्चरला झोपते. Please go on mute. अटेंडन्स लावायला तर बघायला लागते की 10 वाजले. मॅडम म्यूट वरती जा. कोण आहे? पूजा मॅडम. ओके ठीक आहे. सो अरे 0 पासून स्टार्ट होईल राईट. 0 नंतर आपल्याला काय करायचं की एक आपल्याला अरे जे लेंथ वाला आपण लास्ट व्हॅल्यू पण हवी आपल्याला राईट. लास्ट व्हॅल्यू देन वी कॅन टेक वन मोर व्हेरिएबल इंटिजर. what we can take size error dot length. Okay, then now what we can do for not for okay, so we can take this value right. This 10 we can take in one temporary variable int temp error of I. Okay, सो मी काय केलं हा 10th हा या टेम्प मध्ये स्टोअर केला. ओके नंतर हा लेंथ -1 मी इथेच घेतो त्याचा. ओके म्हणजे मला लास्ट एलिमेंट एक हवा आहे 8. तर मी काय करणार की हा 10th जो आहे तो स्टोअर करून घेतला एका टेम्पररी व्हेरिएबल मध्ये. नंतर मी आता 10th ठिकाणी हा 80 ला प्लेस करणार. सो लाईक दिस error ऑफ I म्हणजे I किती आहे 0 आहे. 0th पोझिशनला मी काय करणार हा लास्ट वाला एलिमेंट हाऊ error ऑफ साइज. साइज काय केले लेंथ -1 केले म्हणजे हा 80 आहे. हा 80 ते रिप्लेस होईल. नंतर काय करायचं मला error ऑफ साइजला टेम्प एक्झॅक्टली. ओके टेम्प मध्ये किती आहे 10 आहे राईट. आपल्याला काय करायचं ह्या 80च्या ठिकाणी हा 10 हवा आहे राईट. तर हा टेम्प मध्ये आपण स्टोअर करून ठेवलाय. टेम्प मध्ये का स्टोअर केलं आपण कारण की ही व्हॅल्यू निघून जाते राईट. आपण जेव्हा चेंज करू राईट ही 80 इथे मूव्ह करू तेव्हा ही व्हॅल्यू निघून जाईल. त्याच्यामुळे आपण पहिली याला स्टोअर करून घेतलं एका टेम्प व्हेरिएबल मध्ये आणि नंतर आपण ती व्हॅल्यू चेंज केली आणि नंतर साईजच्या ठिकाणी आपण वी कॅन मूव्ह द टेम्प.
ओके. आणि देन काय करणार आपण, साईज मायनस मायनस. साईज मायनस मायनस. ओके. हा आय प्लस प्लस होईल, नंतर आय इथे येईल आणि साईज इथे येईल, राईट. नंतर हे दोन व्हॅल्यू इथे असे स्वॅप होतील, या दोन, लाईक दिस. नाव सी. ओके. सो हा इथे काही गरज नाही, ठीक आहे. आता बघा मी हा सेम आहे रे. ओके. केला पहिले ही मेथड कॉल करूया आपण, रिव्हर्स सेम ॲरे, obj डॉट रिव्हर्स सेम ॲरे आणि देन वी पास द ॲरे. ओके. याने काय होईल, हे लोकेशन चेंज होतील. ओके. सगळे जेव्हा आपण 0 पासून प्रिंट करायला स्टार्ट करू तेव्हा आपल्याला 80 70 लाईक दिस हे प्रिंट करेल. म्हणजे या ॲरेमध्ये आपण चेंज केलेला आहे. इट विल प्रूव्ह लाईक दॅट. आफ्टर रिव्हर्स ॲरे it is still printing this. Okay, it is not changed. This method called reverse the same array length. Okay, we can print the same array here. Okay, might be array is not passed by value, that's why array int. Again we can print it 0 from 0. The same method we can call here, the same we can execute here. Okay, 10 20 this and then not, it is not, something is missing. Okay, ER dot length I is equals to 0, I less than ER dot length, I plus plus system dot ER of I. It is not changing the positions. ER size length I plus plus. Okay, now we don't know what is happening, right? So we can how we can do it? So we can debug this program. Just add the debuggers. This is the debug point. Double click on this. Okay. And instead of executing, right, right click on this program. Okay. Debug as Java application. Okay. No need to switch it. See, so इथे stop झालेला program. Okay. Size किती आहे? Execute झाल्यानंतर कळेल आपल्याला. Then function f8 enter करायचं. Not required. No. See. Now the size is 7, right? We have 0 1 2 3 4 5 6 7 8. In size we have 10. Here dot length I equals 0. Is okay. Now in temp, yes. दोन फॉर लूप घ्यावे लागतील ना स्वॅप करण्यासाठी नंबर. 1 minute. सी 0th पोझिशनला 80 चेंज झालेला आहे, राईट. सी नाव इन दिस ॲरे सी 0thला 80 आहे आणि 10th आहे लास्टला, राईट. अगेन वी कॅन एक्झिक्यूट इट वन मोर टाइम. If you see here again, see 1th पोझिशनला 70 आहे and then 20 आहे, राईट. इकडे 20 मूव झाला, स्वॅप झालेला आहे. फंक्शन f8. सी इथे 60 आहे, इकडे 30 आहे, दिस स्वॅपिंग, नॉट एन इश्यू. फंक्शन f8. Now see here, it is printing, right? See 80 70 60 40 50, it is swapped. Okay, these values are swapped. 7th ला हे आहे. I mean this 0th position ला 80 आहे, 1 ला 70 आहे, 60 आहे, 50 आहे, 40 30 20 and then 10. Okay.
Now what we can, this array is changed. Okay, now I is started from 0, I plus plus, then function. Okay, we are making the mistake here now. Now see, hope you guys are getting it. Now see, so array was correct, but again we are changing that things. See, again 40. Okay, see 10, 20, 30. Then we wanted 40 here, but it changed again. I mean, we did it reverse. Again, we are changing it. See, if I execute it, okay. Now, if you see 60, now we are making it again reverse because we need to stop it before that. Function f8. Now see 20 is come again. One more time it executes it. Okay. If you see here 10, 20, 30. I mean, we upon reverse for loop मध्ये. So anyone knows how what mistake we are making? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, and after reverse 80. Anyone knows what mistake we are making here? I mean, we are reversing the array, but again we are making original copy in this for loop. Actually काय करतो आपण 0 पासून स्टार्ट करतोय, चेंज करतोय आपण. ओके, नंतर हा एलिमेंट चेंज करतोय, नंतर हा एलिमेंट चेंज करतोय, परत जसे इथे येऊ आपण, नंतर परत हा याच्यासोबत चेंज करतोय, याच्यासोबत चेंज करतोय, याच्यासोबत चेंज करतोय, नंतर हा याच्यासोबत, म्हणजे 10 इकडे आला होता, नंतर अजून 10 आपण इकडे पाठवून देतोय. That is the issue. Okay, so the mistake is that, so आपल्याला जेव्हा हाफ एलिमेंट्स होतील तेव्हा, राईट. सो नाउ 1 2 3 4 5 6 7 8, राईट. देन 4th एलिमेंट झाले. ओके, जर आपण स्टॉप केलं पाहिजे, राईट. जेव्हा इथे येतं तेव्हा ऑलरेडी स्वॅप झालेला असतो ॲरे. म्हणजे हा 10 इकडे गेलेला असतो, हा 80 इकडे आलेला असतो, हा 20 इकडे गेलेला असतो, हा 70 इकडे आलेला असतो, 40 इकडे आणि 50 हा चेंज झालेला असतं. जेव्हा आपण परत अजून हा पार्ट इटरेट करतो तेव्हा परत चेंज करतो ऍज इट इज पोझिशनला. तर आपल्याला काय करायचंय, हाफ ऑफ द ॲरे आपल्याला फक्त इटरेट करायचंय, बाकी ऍज इट इज वर्क होऊन जाईल. देन हाऊ वी कॅन डू इट, डिवाइड बाय 2. म्हणजे हाफ ॲरेच रिव्हर्स करायचं, इटरेट करायचं. हाफ ॲरेमध्ये रिव्हर्स होऊन जातं, कारण की आपण इथे साईज -1 पाठीमागचे एलिमेंट्स मूव्ह करतो इकडे. See now it is printing 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, and 10. Okay, that was the mistake we were making. You got it how to debug it, right? I mean, आपल्याला इश्यू कळत नव्हता, राईट, की कुठे मिस्टेक होते. In that case we can add the debuggers and we can run in debug mode. Okay, आणि प्रत्येक इटरेशनला आपण जिथे जिथे डिबगर पॉईंट्स लावले राईट, तिथे ते स्टॉप होतं. देन फंक्शन एफेट करायचं, तर ते पॉईंट्सला आपल्याला कळून जातं की कोणती व्हॅल्यू काय आहे काय नाही. It's easy to debug if we are facing some issues like this. काय क्वेश्चन कोणाला याच्यावरती? काही लोक अटेंडन्सचे वेट करत होते, राईट. अटेंडन्स मार्क केली होते की ड्रॉप आउट झालाय. I mean, just don't attend the classes just for attendance. Yes. Okay. Count is 26. Yes. हाच प्रोग्राम आपण थर्ड व्हेरिएबल न यूज करता येतो. Yes, we can do that. सी मध्ये आपण कसं स्वॅप करायचं असेल नंबर विदाउट थर्ड व्हेरिएबल तर करतो. Addition and subtraction करून, right? A equals to A plus B and then something like that, right? B is equal to A minus B and A is equal to A Exactly. minus B. Yes. Similarly, we can do that. Okay. Yes. Similarly, without using this temp variable, we can do same logic. We can apply. Okay, sir. Okay. अजून काय क्वेश्चन कोणाला? ओके, सो हा इंटरेस्टिंग होता. देन बाकी जे आहेत हे ऍडव्हान्स लेवलचे आहेत. ओके, यू कॅन ट्राय. ओके, सॉर्टिंग सिंपल आहे, यू कॅन ट्राय.
count frequency and all this. These are some of the advanced level. Okay, program. Try it. If not, then we'll cover this at some later time. नंतर जेव्हा आपल्याला वेळ वगैरे असेल तसं आपण नंतर प्रोग्राम्स कव्हर करत जाऊ. Try it, okay, at your own how we can do it. Okay, एक्झाम्पल दिलेले असतात, एक्झाम्पल रीड करा केअरफुली की व्हॉट इज एक्सपेक्टेड, इनपुट काय आहे आणि काय एक्सपेक्टेड आहे. याच्यामध्ये फ्रिक्वेन्सी पाहिजे आपल्याला. ऍक्च्युली 2 किती वेळा आला ॲरेमध्ये, 3 किती वेळा प्रेझेंट आहे टोटल ॲरेमध्ये, 4 किती वेळा प्रेझेंट आहे, 2 अगेन 2 झालेला ऑलरेडी. प्रत्येक एलिमेंट डुप्लिकेट असेल तर किती वेळा तो प्रेझेंट त्या ॲरेमध्ये. सो ते करण्याचं लॉजिक आहे हे. एकदा तुम्ही एक थोडेसे 20-25 प्रोग्राम असे केले ना, लॉजिक बिल्ड होईल आणि देन नवीन प्रोग्राम्स येतील तर देन यू विल थिंक ऑन दॅट डायरेक्शन की ओके ठीक आहे. सो हा नवीन प्रोग्राम आहे, राईट, देन हाऊ टू थिंक ऑन दॅट. सो वी कॅन डू सम operations, then what will happen, then we can try something on pen and paper. Okay, like this. हा अरे सॉर्ट करायचा असेंडिंग ऑर्डरने, म्हणजे अरे कसाही तुम्हाला इनपुट दिला जाईल तो असेंडिंग ऑर्डर नसला पाहिजे. मीन 1 1 2 3 लाईक दिस, म्हणजे जेवढे काही एलिमेंट्स असतील ते असेंडिंग ऑर्डरने. सिमिलरली डिसेंडिंग ऑर्डरने सॉर्ट करू शकता अरे. सो हे लॉजिक कुठे अप्लाय होतं, असेंडिंग डिसेंडिंगचं, जिथे की तुम्ही ऑनलाईन शॉपिंग करता राईट, अमेझॉन वरती या एनी, जिथे तुम्ही फिल्टर्स लावता राईट, लेसर प्राइसनं सॉर्ट करून द्या, मॅक्सिमम प्राइसनं सॉर्ट करून द्या, तर तिथे सॉर्टिंगचे लॉजिक असतात ना, लॉजिक तिथे होतात. म्हणजे जिथे जिथे पण तुम्ही फिल्टर करता रे तिथे लॉजिक वापरले जातात सॉर्टिंगचे. If no question, then it's fine. We can stop for today. Okay. Okay. So thanks all for joining. I'm stopping this.